హాయ్ హలో నమస్తే, నేను మీ ఖ్వాజా మైనుద్దీన్. ఈరోజు నవాబ్స్ కిచెన్లో మేము చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేస్తున్నాం. మనం రెగ్యులర్గా చాలా ఇష్టంగా తినే ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్స్లో చేసే ప్రాసెస్ని ఈరోజు నవాబ్స్ కిచెన్లో చూపిద్దాం. అంతే రుచిగా, అంతే పర్ఫెక్ట్గా అదే ప్రాసెస్లో చేసి చూపిస్తాం. పదండి. చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్. యాక్చువల్గా చికెన్ని మ్యారినేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, తర్వాత దాన్ని ఫ్రై చేస్తాం. ముందు మ్యారినేషన్ ప్రాసెస్ కోసం దీంట్లో మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేద్దాం. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్తో పాటు దీంట్లోనే మనం ఉప్పు, కారం, పసుపు కూడా యాడ్ చేద్దాం. ఉప్పు, కారం, పసుపుతో పాటు దీంట్లోనే మనం మిరియాల పొడి, కొంచెం గరం మసాలా కూడా యాడ్ చేద్దాం. వీటన్నింటితో పాటు పీసెస్ మంచి టేస్టీగా ఉండడం కోసం దీంట్లోనే కొంచెం నిమ్మరసం కూడా యాడ్ చేద్దాం. మనం చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఎప్పుడైనా స్ట్రీట్ సైడ్ తింటే చికెన్ పీసెస్ చాలా రెడ్ కలర్లో ఉంటాయి. యాక్చువల్గా దాంట్లో రెడ్ ఫుడ్ కలర్ కూడా యాడ్ చేస్తారు, కాబట్టి ఆ టెక్స్చర్ వస్తుంది. సేమ్ అలాగే చూపించడం కోసం దీంట్లో మనం అవసరం కాబట్టి కొంచెం రెడ్ ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేస్తున్నాం. ఇన్ కేస్ మీకు అంత నెససరీ కాకపోతే దీన్ని స్కిప్ చేసేయచ్చు. ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ చక్కగా అప్లై అయ్యేంతవరకు మిక్స్ చేశాక దీంట్లోనే మనం కార్న్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేద్దాం. యాక్చువల్గా రెగ్యులర్గా అయితే మైదా కూడా యాడ్ చేస్తారు, అది మీ ఇష్టం. యాక్చువల్గా ఈరోజు బాగా క్రిస్పీనెస్ తీసుకురావాలి అని పీసెస్లో మేము ఓన్లీ కార్న్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేస్తున్నాం. కార్న్ ఫ్లోర్ కూడా చక్కగా అప్లై చేశాక దీన్నే మనం ఆయిల్లో ఫ్రై చేద్దాం. తర్వాత దాని నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూద్దాం.
ఆమ్లెట్, చికెన్ ఫ్రై రెండు కంప్లీట్ అయ్యి రెడీగా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయడం కోసం బౌల్ కూడా చాలా వేడైపోయింది. దీంట్లోనే మనం ఆయిల్ యాడ్ చేద్దాం. నూనె వేడైన వెంటనే దీంట్లోనే మనం సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి యాడ్ చేద్దాం. వెల్లుల్లి నూనెలో వేగిన వెంటనే దీంట్లోనే మనం సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చితో పాటు క్యారెట్, బీన్స్, క్యాబేజ్, క్యాప్సికమ్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. వెజిటేబుల్స్ అన్నీ సగం ఉడకగానే దీంట్లోనే మనం సోయా సాస్తో పాటు వెనిగర్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. సోయా సాస్, వెనిగర్ యాడ్ చేసిన వెంటనే దీంట్లోనే మనం ముందుగానే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న ఫ్రైడ్ చికెన్ యాడ్ చేద్దాం. చికెన్ యాడ్ చేసిన తర్వాత దీంట్లో ముందుగానే మనం బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న రైస్ యాడ్ చేద్దాం. వెంటనే దీంట్లో మనం ముందుగానే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న ఆమ్లెట్ యాడ్ చేద్దాం. ఇదే సమయంలో మనం కారం, ఉప్పు, వైట్ పెప్పర్ పౌడర్, ఇంకా మిరియాల పొడి, గరం మసాలా, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి కూడా యాడ్ చేద్దాం. ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్స్లో ఎంత పర్ఫెక్ట్గా చేస్తారో దానికంటే ఒక పర్ఫెక్షన్ తోటి ఈరోజు మనం చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేసాం. దీన్ని ఇంకా టెంప్టింగ్ రుచి తీసుకురావడం కోసం దీంట్లో మనం ఫైన్లీ చాప్డ్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ యాడ్ చేద్దాం. దాని తర్వాత టేస్ట్ చేద్దాం. చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ నిజంగా చాలా టెంప్టింగ్గా ఉంది. దీనికి కనుక మనం పక్కన కొంచెం ఉల్లిపాయలు నంచుకుంటూ దాని మీద నిమ్మరసం కొంచెం నిమ్మరసం యాడ్ చేసి పీసెస్ మీద కూడా నిజంగా నోరూరుతుంది. టేస్ట్ చేసి చూద్దాం ఎలా ఉందో. పీసెస్ మీద నిమ్మరసం కొంచెం యాడ్ చేసి ఒక ముద్ద పెట్టుకుంటే ఉంటుంది. దీంట్లోనే ఉల్లిపాయ నంచుకున్నాం అనుకోండి, సీరియస్గా అద్భుతంగా ఉంది. మీరు ఎప్పుడైనా కుదిరితే ఇంట్లో ఈ ప్రాసెస్లో ట్రై చేయండి. చాలా బాగా టేస్టీగా ఉంది. ఇంకా పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు. వెంటనే మనం నీడీ పీపుల్ దగ్గరికి వెళ్దాం, వాళ్ళకి కడుపు నిండా తినిపిద్దాం. చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్
సూపర్. నవాబ్స్ కిచెన్ తెలుగు మీరు ఇస్తున్న సపోర్ట్ తోటి చాలా సులువుగా 50,000 సబ్స్క్రైబర్లు దాటేసింది. ఇదే స్పీడ్ తోటి మీరు మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తే మేము అంతే స్పీడ్గా మీకు వీడియోస్ని ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాం. మీ సపోర్ట్ ఎంతో అవసరం. తొందరలోనే 1,00,000 సబ్స్క్రైబర్లు దాటుతామనే ఉద్దేశంతో మీ సపోర్ట్ మాకు ఉంటుందన్న కాన్ఫిడెన్స్తో ఇంకా వీడియోస్ ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాం. నీడీ పీపుల్కి తినిపిస్తూనే ఉంటాం. నమస్తే.